We started with this kingdom protista in the last class. Soumya, I'm repeating it for you, bete. So others were there in the class, so I'm going to repeat it once again quickly. Kingdom protista jo hai, they had wide variety of organisms. 80% of photosynthesis is done by this kingdom. So photosynthetically active. 80% of photosynthesis. That means 80% of CO2 is fixed by these organisms. They are divided into 4 groups. और सबसे पहला ग्रुप अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था इट इज क्राइसोफाइटा. सिर्फ सुन लेना, आप लोगों ने लास्ट टाइम किया था तो आप लोगों को लिखा भी था. तो क्राइसोफाइटा इंक्लूड्स गोल्डन एल्गी और डायटम्स. Yes, they are called as golden algae or diatoms. So Chrysophyta, इसको golden algae इसलिए बोलते हैं because they are golden brown in color, and algae इसलिए because they are green and photosynthetic. Another name is diatoms because of their shape. I told you they have soap case like structure and 2 shells, 2 parts होते हैं इसके upper and lower. They appear like as if they are forming a soap box. तो soap case like structure है. They are microscopic, cannot be seen by naked eye, but जब ये bulk में होंगे they become huge. They are found in both fresh and marine water. Fresh and marine water matlab you can find them in Himachal also, and as well as in beaches, Goa mein, Kerala mein. So they are the organisms which are found everywhere. They are photosynthetic organisms. Their cell wall is special, which is made up of silica. I told you they have silicon deposition on their surface, which makes them indestructible. कभी भी मरते नहीं, इनको कभी कुछ नहीं होता, indestructible है because they have this hard covering which is known as silica. और जब ये मरते हैं because they have thick shell which is silica, they remain on the surface of substratum and they form, after the accumulation on the surface of the ocean, they form diatomaceous earth. क्यों बोलते हैं diatomaceous earth? क्योंकि मरने के बाद जब ये accumulate होते हैं surface पे, earth ocean bed पे, they are in huge number and they appear as if they are forming the layer on the surface of earth, so they are called as diatomaceous earth. और काफी billions of years लगते हैं इसको बनने में. The next part is, I think ये clear है सभी को. Can I move to the next page? Yes, ma'am. Okay, so they have no flagella, they cannot move. They show both vegetative as well as sexual reproduction. They are very interesting. तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, soap box like structure है इसके अंदर, तो इसी के अंदर इसके आगे जनरेशन फॉर्म होनी शुरू हो जाएगी इसके within this. So this is how they divide. ऊपर वाला शेल निकल जाएगी, ये सेपरेट हो जाएंगी, then the other one, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, and the other one will increase in size. This is how they grow. Okay, so they show both vegetative and sexual reproduction. Sexual reproduction अगर हम बात करें तो they form, one of them will behave like a male part, another will behave like a female part. तो इसमें अगर हम एक को बोले मेल, एक को बोलेंगे फीमेल. मेल में ये जो इसका अंदर वाला पार्ट है वो अलग हो जाएगा, शेल्स अलग होंगी, and they'll fuse to form zygote, and this zygote is then covered with the shells. This is how they show sexual reproduction. So they may show sexual or they may show vegetative mode of reproduction. They do not have flagella, so they cannot move, they remain on the surface. So kingdom protista में ये organisms हैं, और याद होगा तो मैंने आपको economic importance लिखवाई थी.
Economic importance because they have hard shell. Economic importance because they have hard shell. They are used as scrubbers. They are used for polishing rough surfaces. They are used for making soundproof material. सब आप पढ़ चुके हो. And lastly, they are used for filtering the crude oil. For filtration of या purification of crude oil. गंदा जो तेल है उसको साफ करने के लिए. So this is all about diatoms or desmids. They are also known as desmids. So I'm repeating once again. तो हमने अभी protista में पढ़ा. Protistans, they show 80% of photosynthesis. They include Chrysophyta, which is known as diatom, golden algae, desmids. एक और नाम था, who will tell me? Ma'am, chief producers. No, they are. Ma'am, They are the, producer in the ocean. Achha, what is the another name of Chrysophyte? Golden algae. No, it is already written. Apart from these names, they are Ma'am, called as. Algae. Protistans algae. No, yes, protistans algae also. They are jewels of plant kingdom. ये भी लिखवाया था आप लोगों को? Yes, ma'am. Because they are golden brown in color, so they are also known as jewels of plant kingdom. Ma'am, in economic importance, may we also write that they help in fixing CO2? Yes, they help in fixing of CO2, yes. So, इसमें आपको बताया they are golden algae, diatoms, desmids or jewels of plant kingdom. They are very small, they are microscopic, they are aquatic, and they have both marine and freshwater forms. Cell wall is very hard, it is tough, it is dead, called as silica, which is indestructible. They form diatomaceous earth. Diatomaceous earth इसके अंदर आपको याद करना है, they do not have flagella, so they cannot move. They show both vegetative and sexual mode of reproduction. Economic importance में अगर याद हो तो इसमें आपके points ये लिख दिए हैं. So this was all about Chrysophyta. Chrysophyta मतलब golden algae या फिर desmid. Now I am moving to next part, which is Pyrophyta. Pyro means fire. As they are red in color, so they are also known as fire algae. They are fire algae. They are unicellular. They are also known as fire algae. They are unicellular. Trisha, we are repeating the topics which we have Sorry, done ma'am, in I the. had my school extra classes going on. Okay, no worries. अच्छा. Thank you. So okay. तो बच्चे ये pyrophyta आपने last time किया था. Pyro means fire. Pyrophyta algae, and they are unicellular. ऐसी algae which is unicellular. Unicellular मतलब single cell. और इसमें example थी dinoflagellates. So मैं आप ध्यान से सुनना बेटे. Dinoflagellates means dino means two flagella. They have longitudinal and transverse. दो फ्लैजेला हैं. जब इसमें स्ट्रेट चलना है तो ये फ्लैजेला यूज होगा, साइड वाइज चलना है तो ये फ्लैजेला, और जब दोनों फ्लैजेला चलेंगे तो दे शो व्हर्लिंग. तो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लैजेला. इसका नाम ही इसलिए पायरोफाइटा का डाइनोफ्लैजेलेट्स बिकॉज दे हैव टू फ्लैजेला. एंड दे आर मरीन. मरीन मतलब सिर्फ आपको बीचेस पे मिलेंगे. और इसमें दे हैव सेल वॉल. पीछे वाले में सेल वॉल कैसी थी? यस, परीक्षा को याद होगा हमने सबसे पहले पढ़ा था क्राइसोफाइटा. तो क्राइसोफाइटा है जिनको बोला गया था डायटम्स, डेस्मिड्स, गोल्डन एल्गी,
Jewels of plant kingdom. They have cell wall which is made up of, yes, who will tell me the answer? Silica. 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 Now I'm talking about Pyrophyta. They have cell wall which is made up of cellulose. So this is the major difference. They have cellulosic cell wall और ये मरने के बाद पानी को लाल कर देते हैं. When they are living, they are red in color. That they, even after their death, they make the water red and causes red tide in sea. तो example आती है Gonilex. मैम what makes their मतलब उनकी बॉडी में रेड सब्सटेंस ऐसा कौन सा होता है which makes everything red? They have red pigment. Okay, they have red pigment which makes that pigment is fucoxanthin. We'll study these pigments in detail in plant photos जब हम करेंगे ना physiology, plant physiology. Then I'll discuss. So red tide is because of this organism Gonilex. Again, very important question from NEET point of view. कहते हैं ऐसा कौन सा organism है जो cause करता है red tide in sea? So it is Gonilex. And when they glow in night, they show bioluminescence. ऐसा कोई organism जो रात को चमकता है, याद होगा मैंने आपको बताया था, जुगनू, firefly, they glow at night. That means they show bioluminescence, and bioluminescence is because of luciferin protein. इसीलिए इनको बोला जाता है फायर एल्गी. एक तो लाल रंग के हैं, ऊपर से ये रात को चमकते भी हैं. So they are called as fire algae. Why they are called as fire algae? Because they glow at night. And why they cause red tide in, name the organism which causes red tide in sea. It is Gonilex. Clear? Yes. I guess everyone is clear. Soumya, if it is clear, please raise your hand. Yes, ma'am. Okay. Okay, bacha. Next is, I'm moving to next page. Next part is their reproduction. So reproduction में देखते हैं. What is the mode of reproduction in these organisms? Mainly asexual. Mainly Yes. asexual. Yes, they show both, but mainly asexual. Both asexual and sexual, but mainly it is asexual. And next part is, मैंने आपको examples दिए थे. तो इसमें example था, एक symbiotic मिलता है. Symbiotic मतलब किसी और के साथ रहना. ये invertebrates के zooxanthellae, which is symbiotic. हाँ, कोई बात नहीं बेटे. Zooxanthellae, I'll make the diagram. There is no need to make the diagram. उसमें they are transparent. They are beautiful. I'll share the picture. I think I have not shared any picture till now. I'll definitely share. They are transparent. ऐसे लगता है आर पार दिखता है इसके. They are transparent and you'll see these thread-like structures and they glow at night. They are beautiful organisms which are found in the ocean. And ये किसी जानवर के पेट में भी चले जाते हैं. Zooxanthellae invertebrates में, because they live symbiotically. उनके organisms, उनके पेट से organism, microorganisms खाते हैं. और उनको कोई harm नहीं करते. That is why this association is known as symbiotic association. और इसी में एक और example जो glow करती है night को, that is Nautilus. Nautilus, again it glows at night. फिर हमने phylum पढ़ी थी, third phylum, which is Euglenoids. Euglenoids includes organisms like Euglena. Euglena एक ऐसा organism है, it's a fresh water. अभी तक हम पढ़ रहे थे marine water. Both marine और fresh पढ़ रहे थे, लेकिन ये सिर्फ fresh water organism है. And they have characters like plants, as well as, yes, who will tell me? Animals. As well as animals. Animal. Connected Yes. link between them. Yes, very good. They act as connecting link between plants and animals, because plants, like, they have chloroplast. बड़ा interesting organism है. ऐसा organism जो plant भी है, animal भी है. And animal, like, they do not have cell wall, absence of cell wall.
And they have Of flagella. Very good. They have flagella. They can move. Plants cannot move, but this is an organism which can move. So they act as connecting link. And I have drawn the diagram also. So Euglena जो है, they have two types of nucleus. They have two types of flagella also. They have two types of nucleus also. और इसी वजह से बताया था because they have to divide their nuclei. Both the nuclei they show this type of division. ऐसे टूटते हैं. And this type of division is longitudinal binary fission. Longitudinal binary fission. और मैंने आपको यही बताया था this is the major difference between Euglena and Paramecium. Paramecium. बिल्कुल देखने में Paramecium ऐसे ही होते हैं. They have cilia, small hair-like structures, cilia all over their surface. But they have just one nuclei. So that is why nuclei generally center में आ जाता है. So they show this transverse division. देखने में दोनों organisms बराबर लगते हैं, but they show different mode of reproduction. Paramecium इसके अंदर नहीं है. I'm just giving you an example. Euglena में there is longitudinal binary fission. This is a unique feature. I guess सभी को clear हो चुका है. We started with Chrysophyta, which is golden algae or diatoms or desmid. Golden algae जो है, why they are golden in color? Because they have deposition of silica. मैंने आपको बताया था कि जब आप वाइल्ड एरिया में जाते हो, घास में जाते हो, झाड़ियों में जाते हो, तो आपने देखा वो they turn golden brownish in color when they dry. When they are fresh, they are green in color. After maturation, they become golden brown क्योंकि उनके अंदर भी deposition किस चीज की आ जाती है? Silica. Same diatoms जिंदा होते हैं, they are green. मरने के बाद they become brown because they have this silica. And they form diatomaceous earth when they deposit it on the surface of earth after their death. And they are the reservoirs of, yes, इनके नीचे क्या मिलता है? They are the reservoir of dead organisms. No, they are the reservoirs of petroleum. कहते हैं इनके नीचे बहुत सारा पेट्रोल मिलेगा. Okay? They are the reservoirs of petroleum. So these are the organisms. तो और इसमें और भी points आप लोगों को बताए हैं. This their economic importance. Then we did this Pyrophyta, which is brown algae, which is fire algae. Again, they are green in color. They have cellulosic cell wall and they causes red tide in sea. And they also show bioluminescence. ये दो points इसमें आपको याद करने हैं. What do you mean by bioluminescence? Yes, Aditya. What do you mean by bioluminescence? Ma'am, which glow. Yes, which glow at night. Organisms which glow at night. Okay, so sorry. The organisms which glow at night. Now we are going to start with new topic, which is protozoan protist. Please write down the heading. Protozoan protist. बच्चे जो आपने ये लिखे थे क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा और थर्ड आपने लिखा था यूग्लिनोइड्स. नाउ आई एम कमिंग टू नेक्स्ट टाइप, फोर्थ टाइप. 3 आप लिख चुके हो. फोर्थ टाइप इज प्रोटोजोन प्रोटिस्ट. जहां नहीं समझ आएगा आप लोग पूछ लेना. सौम्या नहीं जहां क्लियर होगा बेटे आप पूछ लेना अनम्यूट करके. ओके
तो पहले वाले जो थे, सबसे टॉप वाले जब हमने पढ़े थे वो देवर प्लांट लाइक, और जो अभी आपने ये पढ़ा यूग्लिना, देवर बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइक। और अब हम जो पढ़ रहे हैं दे आर प्रोटोजोन्स, दे आर एनिमल लाइक, तो दे आर लाइक एनिमल्स, दे आर एनिमल लाइक। इनके अंदर सबसे ज्यादा डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर मोस्ट डाइवर्स। जैसे ए टाइप आती है इसके अंदर, इरेगुलर शेप, they do not have well defined shape, like amoeba. अमीबा की कोई शेप नहीं होती, अगर आप लोगों को पता हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। Yes, और दे मे हैव स्लिपर शेप। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा स्लिपर शेप? अभी पढ़ा था हमने। euglenoid, नो, नॉट यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिना के अलावा। Paramecium. paramecium, यस, इट इज पैरामीशियम, वेरी गुड। बताया था ना आप लोगों को, ऐसे लगता है कि स्लिपर शेप, पंजाबी जुत्ती जैसा है। दिस इज कॉल्ड एज स्लिपर शेप्ड ऑर्गेनिज्म। Next is on the basis of nuclei. Please start with the writing part, and when you are done, just let me know. done, ma'am. Okay, तो irregular shape में amoeba, slipper shape में paramecium. When they have single nuclei, it is amoeba. When they have two nuclei, it is paramecium. अब I'll tell you how come they have two nuclei, and अगर multiple nuclei हैं, multinucleate, then it is Pilomixa. Please write down, क्योंकि प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में कह रहे हैं कि बहुत डाइवर्सिटी है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियाई। लिख लिया बच्चों? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो डाइवर्स हैं तो सब तरह के न्यूट्रिशन होंगे। इट मे बी पैरासिटिक, ओके, इट मे बी होलोजोइक। आप लोग पढ़ते आए हो 10th में भी, अमीबा हैज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे मे बी सिम्बायोटिक and they may be saprophytic, which I told you this is not given in NCERT, so please try to write down everyone. Next, on the basis of locomotion, can I move to the next page now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next is locomotion. They may move with the help of flagella. In case of zooflagellate, sirf naam likho, I'll repeat. They may move with the help of cilia, as in ciliates. They may move with the help of pseudopodia, as in sarcodines.
they may do not have any pseudopodia, no locomotion, as in sporozoans. Please write down all 4 parts on the basis of shape, nuclei, nutrition, and locomotion. Ma'am, these are examples which you have written along with flagella, cilia, and pseudopodia. Yes, locomotion के साथ, yes. Cilia, ciliates. Okay. Ma'am, so ciliates are an example of organism with a cilia. Yes, yes. Okay. Done, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, इसी में example आता है zooplagillates. Zooplagillates. बहुत सारे। तो इसमें सबसे पहले आएगा zooplagillates. Zooplagillates, they have flagella, which may be one or many. तो example is paramecium. Zooflagellates में write down the heading. Zooflagellates. इसमें एक एग्जाम्पल आती है which is endoparasite. It is pathogenic. Pathogenic मतलब disease causing. Arsh, I'll repeat once again whatever we have done till now. Ma'am, Arsh? from this page only. नहीं, बच्चे Arsh has joined in just now, so I'm repeating it for her. Arsh, am I audible बेटे? हाँ, Yes, बच्चे देख. Okay. Arsh, जो last time topic किया था उसके आगे. Okay, ma'am. हाँ, बच्चे उसमें 4th point है. Look on your screen. It is protozoan protist. आज जो हम पढ़ रहे हैं 4th, that is protozoan protist. Protozoa वो organisms होते हैं जो कॉज करते हैं नंबर ऑफ डिजीजेस. हमारी बॉडी में जो प्रोटोजोन्स अगर आपकी बॉडी में एंटर करते हैं तो दे कॉज एन नंबर ऑफ डिजीजेस. तो इसमें इतने डिफरेंट तरह के डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स हैं. दे आर लाइक एनिमल्स की तरह ये बिहेव करते हैं. दे मे हैव इरेगुलर शेप में एग्जांपल है अमीबा. स्लिपर शेप में ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम. They may have diverse type of nuclei. They may be uninucleate, binucleate, multinucleate. Uninucleate में amoeba, single nuclei. Binucleate में paramecium, multinucleate में pelomix. On the basis of nutrition, they may be of different types. They may be parasitic, they may be saprophytic, they may be holozoic, or they may be symbiotic. Okay, अर्श अभी हम पढ़ रहे हैं protozoans के बारे में. And protozoans, they are like animals and they are diverse. उनकी शेप भी डाइवर्स है, न्यूक्लियाई भी डाइवर्स है, न्यूट्रिशन भी. कैन आई मूव टू नेक्स्ट पेज नाउ हर्ष? Yes, ma'am. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पेज. लोकोमोशन. लोकोमोशन में भी दे शो डाइवर्सिटी. दे मे मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला. दे मे मूव विद द हेल्प ऑफ सीलिया. अगर फ्लैजेला है तो जूफ्लैजिलेट, सीलिया है तो सीलिएट्स, सूडोपोडिया है सार्कोडीन्स, no pseudopodia, sporozoans. So they form 4 classes on the basis of their locomotory movement. अभी I'm going to start with zooflagellate. Zooflagellate नाम से पता चल रहा है, अगर आप टॉप पे स्क्रीन पे देखो, they have locomotion with the help of flagella. And they are endoparasite. Endoparasite मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं. Parasite वो होते हैं which suck the blood of host.
होस्ट की बॉडी में रहेंगे और सकिंग करेंगे ब्लड की. तो एंडोपैरासाइट. We may have ectoparasite which live on the body. We may have endoparasite. Zooflagellate वो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे पेट के या बॉडी के अंदर रह रहे हैं. एंड पैथोजेनिक मीन्स ऑलवेज डिजीज कॉजिंग. पैथोजेंस कौन से होते हैं, क्या ऑर्गेनिज्म होते हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंडोपैरासाइट which live in the body of host, or they show only, this is not given in NCERT, but आपको इसमें ये ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है. They show only asexual reproduction. There is no sexual mode. They have only asexual reproduction, and which is by binary fission. Only asexual mode of reproduction. ये parasites की property होती है. और इसमें अब हम एक एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं. I guess everyone has written this part also. Zooflagellate. Yes, Zooflagellates, they have flagella, they are endoparasites, and they show asexual mode of reproduction. And then example is Trypanosoma gambians. Tapeworm. No, which tapeworm कुछ और होगा. ये Trypanosoma gambians causes sleeping sickness. Okay. Tapeworm पे हम आएंगे. वो है Taenia saginata. Tapeworm is Taenia. Okay. Taenia solium या Taenia, हाँ Taenia solium या Taenia saginata. This is Trypanosoma. ये बड़ी interesting चीज है. Fortunately, it is not here in India. It is found only in Africa. अगर आपको पता हो Amazon forest, सुना है किसी ने Amazon forest के बारे में? Yes, ma'am. और फिर क्या आपने ये भी सुना है they are called as lungs of earth? Yes, ma'am. Ma'am, they are very Yes, ma'am. diverse. Yes, they are called as lungs of earth because they fix almost 20% of CO2. Earth की 20%, imagine 20% is a big part. But अगर आप लोगों को I'm going out to the box, मतलब I'm discussing this part because it is very important that you should know. The Amazon forest है, which is found in Africa, they are called as lungs of earth. और अब हमने +2 में हम थोड़ा सा इनके बारे में बस इतना सा दिया हुआ. they are called as lungs of earth. The Amazon forest को destroy कर दिया गया, and you will be amazed to hear why are they being destroyed. And this is the reason why different types of viruses are evolved, why different types of diseases are coming up, because कहते हैं उन forest में hidden diseases या hidden organisms, microorganisms है. These forests are so thick, Amazon forest, when you visit it during the day, you'll feel a totally dark area inside. Reason being, बहुत shady trees हैं, नीचे धूप ही नहीं आती, नीचे light ही नहीं पड़ती, they are thick, and you will find n number of microorganisms. उनमें से एक organism का नाम जो आपकी screen पे लिखा हुआ है, Trypanosoma gambians, it causes sleeping sickness. ये एक मक्खी के मस्कीटो के salivary gland में रहता है, और उसके it resides in the salivary glands of CC fly. CC fly बोलते TSC लिखते हैं, लेकिन it is called as CC fly. It is found in the salivary glands of CC fly. और अगर ये गलती से ये जो मस्कीटो है CC fly आपको काट दिया with this, उसके सलाइवा में मुंह में ये था, तो आप लोग सोते रह जाओगे because it breaks the supply of blood towards your brain. और 2 दिन तक, हफ्ते तक, अगर तो 2 दिन तक हम सो रहे हैं, आपको पता है 3-4 दिन बाद हम कोमा में चले जाएंगे. तो बहुत सारे बच्चे बोलते थे क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, कि मैम काश इंडिया में होता, हमारे एग्जाम्स में काटता हमें, तो हम 2-2, 3-3 दिन तक कहते ही नहीं, हम सोते रहते और बोलते कि हमें तो उसने काटा. But fortunately we are not having this. Reason being, it is highly dangerous, it will make your brain dead. तो इसी को नाम दिया गया African sleeping sickness. Got it? Yes. तो ये तो अब और मैंने आपको ये बताना था why the trees are being cut, why people are getting greedy and they are removing
the Amazon forest. अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने ऑर्डर्स दिए हैं to remove or to cut the trees in order to make the area available for cows या kettles. अगर आप लोगों को पता हो कि वहां पे beef eating, that is cow meat, that is very prevalent. Cows को पालना, you need big sheds. So their own needs for human beings, they are for their own needs, we are becoming greedy. And we are trying to cut the nature. तो nature को वो काट रहे हैं, वो trees को erode कर रहे हैं so as to make roads out of them, in between them, or to create areas for this cattle shed. So just imagine we are removing oxygen, and that is how we are making ourselves in trouble. We are in this pandemic because of human nature. We are not doing anything for our future. So this is the reason. I hope you are getting my point. Trypanosoma के बारे में समझ आ गया सभी को? Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, okay. तो अब इसको नहीं भूलना आप लोगों ने. Trypanosoma gambians, which is called as, which causes sleeping sickness, and it is caused due to the bite of CC fly. Okay. So now I'm going to discuss this topic from your NCERT. Because this was very important. Zooflagellates में आ गया आपके पास example. Zooflagellates में ये example बनाया है trypanosoma. It is unicellular. It has single flagella, uniflagellate. Unicellular and uniflagellate. This protozoa. Next type आती है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको ये करवाया था zooflagellate. दूसरा हमने पढ़ा है ciliates. Is it? You can see it on your screen. We have Excuse written. me, ma'am. Yes. मैम इन एनसीईआरटी मैम लाइक जिनका ये डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे मैम उसमें फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स लिखे हैं, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स लिखे हैं, तो मैम वी विल नॉट राइट अबाउट दैट. But they are ciliated protozoans only, flagellated. I'm coming to NCERT. We'll discuss this part from NCERT in the next class. Or Okay, maybe after finishing this, I'll discuss it from your NCERT also. NCERT में दिया हुआ ये चीज दी हुई है, flagellated. Flagellated में example भी वही है, zooflagellate, या फिर आपके NCERT में given है, it is trypanosoma. trypanosoma, yes. Yes, trypanosoma comes under flagellated protozoan. Next is, अभी आपने पढ़ा ciliated protozoan, cilia. Ciliated protozoan या ciliates, they have cilia all over their surface, and I have already made this diagram जिसमें हमने paramecium का बनाया था. तो paramecium is a slipper shaped organism. They have two nuclei. They show longitudinal binary fission or maybe transfers also. Because this nuclei is very small, so they always try to show transverse binary fission. Okay. Yes. And they have small hair-like structure which is cilia all over their surface. तो ये cilia present है, इसलिए इनको क्या नाम देते हैं? Ciliates. Ciliate. और फिर इसके बाद मैंने आपको बताया pseudopodia. Pseudopodia वो होगा, याद होगा आप लोगों को, पता है pseudopodia में sarcodines नाम देते हैं. In some books it is written as sarcodines. तो इसमें अगर हम देखें sarcodines या फिर pseudopodia से जो लोकोमोशन कॉज करते हैं उनको बोलते हैं amoeboid. क्योंकि इनके अंदर हम पढ़ेंगे सारे के सारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो अमीबॉइड प्रोटोजोन ये आप लोगों को मिलेंगे पानी में, जो गंदा पानी है. दे मे अकर इन रिवर वाटर और सी वाटर, इवन ऑन soil you will find them, and they move with the help of pseudopodia. Yes. Paramecium move with the help of cilia. Amoeba moves with the help of pseudopodia, and they are parasites. और इसमें example है Ant amoeba histolytica. Ant amoeba histolytica causes dysentery, amoebic dysentery. आप लोग normally
कहीं घूमने जा रहे हो तो रास्ते में आप क्या करते हो, चलो यहाँ के परांठे बहुत अच्छे हैं, यहाँ ये जंक्शन फास्ट फूड जंक्शन में ये ढाबे के बहुत अच्छे हैं, चलो लेट्स हैव अ हॉल्ट। तो आप वहाँ हॉल्ट लेते हो, रुकते हो और आप वहां से ऑर्डर करते हो, बट एंड यू ट्राई टू ड्रिंक द वाटर। आपसे पूछते हैं बिस्लेरी वाटर या नॉर्मल वाटर, एंड यू आस्क फॉर अ नॉर्मल वाटर, और वो पानी वो ओपन एरिया में था या उन्होंने कंटेनर में रखा था जहाँ बहुत सारी मक्खियां थी, या दैट वाटर इज नॉट प्योर। यू when you drank that water, after coming home you will feel कि there is some kind of disturbance in your stomach, that is called as dysentery, और वो पानी में unfortunately आपने consume कर लिए एंटमीबा। एंटमीबा हिस्टोलिटिका causes dysentery, इसको बोलते हैं लूज मोशंस, and sometimes vomiting also। तो dysentery लूज मोशन इतने सीवियर होते हैं, it may lead to death because it may cause excessive loss of mucus from our body. How many of you are aware of this? Dysentery may lead to death. किसी को पता है लूज मोशन से डेथ हो सकती है? वॉमिटिंग से तो चलो सुना होगा, किसी को पता था? नो। ओके, सुखमन। So yes, excessive loss of mucus from the body, it's unbearable. Fortunately we have a number of medicines with us। जरा सी प्रॉब्लम आती है आपको, 2 बार 3 बार लूज मोशंस आ गए, तो आप पेरेंट्स को बोलते हो एंड दे गिव यू सम मेडिसिन टू ट्रीट दिस। लोमोस्टॉप हो गई, बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, एंड यू ट्राई टू kill that bacteria, kill that germ. But if it is not cured at time, sometimes people are not aware कि क्यों हो रहा है, और वो पानी पीते रहते हैं, that leads to loss of fluid from our body or maybe mucus from your large intestine। तो जो भी खाओगे वो निकलता रहता है पानी की तरह, and it may cause death even, or it is very common in villages। तो I'll share this video also, it's a beautiful video, I will share कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे डिजीज स्प्रेड होती है वाया स्टूल, वाया फीकल मैटर, वाया पॉटी। So I'll tell you। Next, last is sporozoans। Sporozoans, they do not have locomotory organs, they cannot move, and they have spore-like growth। They are spore-like। और इसमें एग्जाम्पल आप पढ़ चुके हो प्लाज्मोडियम। Plasmodium, which is called as malarial parasite। Okay, malarial Yes, ma'am. parasite, yes। So plasmodium or malarial parasite। So you can see from this that there are 4 types of protozoans based on their locomotory movement। सबसे पहले flagellate, जिसमें zooflagella और या फिर trypanosoma पढ़ा आपने। Ciliates, जिसमें cilia example paramecium, pseudopodia like amoeba, or they may do not have pseudopodia। Sporozoan, sporozoans are like spore। I guess everyone has written also, or you just write down next heading लिखो 4 major groups of protozoan। Write down 4 major groups of protozoans। सबसे पहला ग्रुप है जिसमें आपने लिखा था zooflagellate, अब आप लिखोगे flagellated protozoan। flagellated protozoa जिसमें आपने पढ़ा trypanosoma gambians which causes sleeping sickness। तो flagellated में लिखो they are parasitic and have flagella। They are parasitic and have flagella। They are parasitic and have flagella, for example trypanosoma। तो trypanosoma के, can anyone tell me, now this question is from NEET, just let me know how many host this trypanosoma have। How many host, किस किस की बॉडी पे रहता है?
Okay, it has two hosts. एक है CC fly और एक है yes, दूसरा किसकी किसके बॉडी में स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर रहा है? humans. Yes, Human. man. आई होप समझ आ गए। ये दो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रहता है। कौन? ट्रिपैनोसोमा, एक सीसी फ्लाई और दूसरा ह्यूमन। एंड सीसी फ्लाई का अगर आप साइंटिफिक नेम लिखना चाहते हो तो ग्लॉसिएना पेल्पेलिस, ग्लॉसिएना। तो समटाइम्स दिस इज आस्क्ड, ग्लॉसिएना इसका साइंटिफिक नेम है। ह्यूमन का पता है, होमो सेपियन। तो प्रोटोजोन जो है Trypanosoma, they are diagenic. They have two hosts. One is human and another is CC fly. Second type लिखोगे ciliated protozoan. Yes, Kiranpreet, can you give me an example in ciliated protozoan? Kiranpreet Kaur, Yes, ma'am. give me an example in ciliated protozoan. Slipper Ma'am, shaped don't organism. know. Nice. Which is slipper shaped organism? Ma'am, Paramecium. Yes, Paramecium. Paramecium. Very good. So ciliated protozoan, they are aquatic. They have cilia. Okay, पानी में रहेंगे क्योंकि ये they have number of these hair-like structure which are known as cilia. और cilia में भी बड़ी interesting बात ध्यान से सुनना. You'll see this organism, Paramecium. They have number of thread-like structure. अब जब इसने चलना है तो they show synchronic movement. Now what is synchronic movement? Synchronized. Yes, synchronized. तो जब इन्होंने opposite direction में, अभी ये किस तरफ जाएंगे, downward और upward, they'll move in this direction. बाल पीछे हो गए and when they move in opposite direction तो इनके जो hair है उस side. This is synchronized. That means hair are in one direction only. तो ये इस time पे ये इस direction में चलेंगे. तो cilia help in locomotion. तो आपने लिखा ciliated में they are aquatic. They have thousands of cilia. For example, Paramecium. Third type लिखो. Sporozoans. Sporozoans, they have spore-like stage in their life cycle. They have spore-like stage in their life cycle. और इसमें हम एक बीमारी का नाम पढ़ेंगे. क्या है एग्जाम्पल? मलेरियल पैरासाइट. Parasite. Malarial parasite. Okay, Aditya. This one? Aditya, you were Yes, asking. ma'am. Okay, okay. Just let me know when you're done. Yes, ma'am. You can change now. Okay. The sporozoans में example is malarial parasite. और ये आप पढ़ चुके हो in your 10th class, that is plasmodium. Plasmodium अगर हम ध्यान दें, they form number of spores. ऐसी डिजीज जो एक जगह में होती है, एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, उसको क्या नाम देते हैं? और अभी जो COVID-19 है, that has spread all over the world and that is why it is called as? Why? Anyone? No. Try. Disease which spreads all over the world is called as? Infectious disease. No. No, it is called as pandemic. Okay, pandemic. It spreads all over the world
But there are few diseases which are epidemic. Epidemic diseases are those which are restricted to an area. एक जगह पे हो, एक एरिया में हो, जैसे सपोज चंडीगढ़, मोहाली, पंजाब, सिंगल एरिया में हो, that is called as epidemic disease. और प्लाज्मोडियम या मलेरियल पैरासाइट को एपिडेमिक इसलिए बोला गया कि कहते हैं कि अगर एक को हुई है तो ऑलमोस्ट सबको एरिया में हो जाती है. बिकॉज ये जो डिजीज है, इट इज कॉज्ड बाय बाइट ऑफ विच फ्लाई? Female Anopheles. Female Anopheles. Now tell me why female Anopheles? Female ही क्यों? It's a chocolate question. Who will tell me the answer for this? Ma'am, because male mosquitoes do not drink blood. But why female has to drink blood? Ma'am, to give nutrition. Males also require nutrition. Ma'am, to give nutrition to their young ones. Yes, yes. But why only female? Ma'am, because Male- they reproduce. Okay, yes, major part is yes. This is the major reason. कि female Anopheles, they have to give birth to the young ones, or for breeding they have to suck blood. खून चाहिए उनको, खाना चाहिए, and blood has digested food. And also very important thing, female Anopheles have biting या piercing. Pierce समझ रहे हो? चीरना, ma'am. piercing and sucking blood, mouth parts. This is the major reason. Females have these mouth parts. उनके मुंह के आगे सुई लगी है, syringe है, which pierces and then sucks the blood. Whereas in case of male, they have sponging. जैसे sponge लगा होता है ना, they can only sniff. सूंघ के जा सकते हैं. तो फीमेल एनोफिलीज कहते हैं एक बंदा बीमार हुआ ना एक एरिया में मलेरिया से, तो ये महामारी, ये तब भी थी महामारी, बट इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू एरिया बिकॉज मस्कीटोज वहीं आसपास रहते हैं. गंद होता है, डर्ट होगा, डस्ट होगा, गंदा खाना होगा, कूड़ा होगा, तो वहां पे ये जल्दी ग्रो करते हैं मस्कीटोज, एंड दे ब्रीड वेरी easily and they grow in large number easily. So this is how this disease is spread. तो इसको बोला जाता है एपिडेमिक. और इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टाइप इज, लास्ट टाइप है इसकी, लास्ट टाइप इज अमीबॉइड प्रोटोजोन्स. Amoeboid protozoans, they are present in water, fresh water, marine water, even on soil, and they move with the help of, yes, Pseudopodia. pseudopodia. They move, Pseudopodia. yes, they move with the help of pseudopodia, which is also called as false feet. And इसमें example मैंने आप लोगों को लिखवाई थी, ant, amoeba, histolytica. आप सिर्फ ant amoeba लिख लो, which causes, क्या cause कर रहा था ये? Dysentery, which causes dysentery, loose motions. Okay, so please write down, this is the, if this question comes, give 4 classes of protozoan, तो आप लोगों ने ये सारे लिखने हैं. Can you repeat the points of amoeboid protozoans? Yes, amoeboid protozoan, they are aquatic and they capture food with the help of pseudopodia. Yes. Okay. So are you done with all the points? Yes, ma'am. Okay.
सो ये था किसके बारे में, प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोआ, फिर लास्ट आपके पास रह गए, इसी के अंडर आता है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई विल गिव यू ब्रीफ आइडिया अबाउट दी स्लाइम मोल्ड्स। मोल्ड जो होता है उली, ब्रेड पे लगती है तो ब्रेड मोल्ड, तो मोल्ड्स हैं, बट हेयर दे आर नॉट ट्रू, बिकॉज हम किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं। किंगडम फंजाई में हम डिटेल में फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। आजकल भी आपने सुना होगा, देयर इज ब्लैक फंगस, म्यूकरमाइकोसिस। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट इट? Okay, that is a black fungus. Actually, the fungus is not black in color, but the symptoms that appear, they are in black color, because it is forming black patches on your under your skin, and that skin patch has to be removed in order to remove that fungus. और वो जो फंगस आ रही है, क्यों हो रही है? जितने भी कोविड पेशेंट्स हैं जो रिकवर हो चुके हैं, they are not changing their mask. They are frequently using the masks which were not हाइजीनिक, मतलब 2 दिन 3 दिन एक ही मास्क रखते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, जो म्यूकस, जो उनका मॉइस्चर है, दैट रिमेन्स विद इन देयर नोज एंड माउथ एरिया, और उससे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो जो फंगस है उसको एरिया बहुत अच्छा मिल रहा है, बिकॉज वार्म और मॉइस्चर, उली लगने के लिए, फंगस लगने के लिए गर्मी चाहिए और पानी चाहिए, तो वो दोनों चीजें उसको अवेलेबल है, इसीलिए फंगस जो है प्रिवलेंट हो रही है। एंड इट इज सीन generally in the patients which have recovered from the COVID-19. How many of you are aware of this part? कि जितने रिकवर हो चुके हैं उनमें ज्यादा ये केस दिखा जा रहा है. Okay, yes, Sukman. And now we have, and this fungus is highly infectious. It may occur in other persons also if defective, जो जिसके disease person, infectious person touches another person, it may transfer it to another person, and this is highly dangerous because हमारे ये जो nasal region में, cheek bones में, eyes में ये spread हो रही हैं, and in some cases eyes has to be removed, and there is no cure, that area has to be removed immediately. तो eye से हाथ खोना पड़ता है, तो इसीलिए this is highly dangerous. So it is recommended to remain hygienic and to use clean mask. Okay. तो स्लाइम मोल्ड की अगर हम बात करें तो फंजाई है, फंजाई के न्यूट्रिशन हमेशा ये होती है सेप्रोफिटिक। बात आप लोग याद रखना, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग, इसलिए इनको बोल दिया मोल्ड्स। और ये जनरली ये जो अगर फेवरेबल कंडीशन में है, दे ग्रो ऑन डेड लीव्स, डेड ट्विग्स, जो ट्विग समझ रहे हो, छोटे छोटे जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं, डेड Yes. लीव्स ऑफ ड्राई लीव्स पे, डेड ड्राई लीव्स, जब बारिश पड़ती है उनके ऊपर, गर्म हुआ, मॉइस्चर भी है और वार्म भी है, तो इसके ऊपर ये ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, एंड दे ग्रो वेरी, they grow in large number and they grow very fast when the conditions are favorable, and they form plasmodium when the conditions are favorable. Plasmodium आपको समझ आ रहा होगा, they grow in large number forming number of spores within the same shell. तो एक ही शेल के अंदर number of spores they'll form, and under unfavorable condition they form a body which is called as sporangia, fruiting body, spore producing body, which has false roots, and they have spores within this bulb like structure called sporangia. Unfavorable condition की बात हो रही है, और जब favorable condition आता है, these bulbs they break and they release spores. This is how they grow, and they can survive for many years by forming these structures. So write down about sporozoans. I have slime molds. सबको clear हो गया slime molds के बारे में? Yes, ma'am. Yes. ma'am. Okay. Yes. तो लिखो, they are saprophytic protist. They are called as saprophytic protist. Under
favorable condition, they form plasmodium. Under favorable condition, they form plasmodium. Under favorable condition, they form plasmodium, and during unfavorable condition, they form fruiting bodies. Under unfavorable condition, they form fruiting bodies. Under unfavorable condition, they form fruiting bodies, which produce spores. Which produces spores. These spores can survive for many years. These spores can survive for many years. These spores can survive for many years. Done, everyone? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. So बच्चे, I'll repeat once again जो अभी तक हमने किया है. आज आपने किया प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा में आपने लास्ट क्लास में किया था क्राइसोफाइट, पायरोफाइटा, डाइनोफ्लैजेलेट जिसको बोला, और यूग्लिनोइड्स. आज हमने किया है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट. प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में हमने इनकी 4 क्लासेस पढ़ी, और वो थी 4 मेजर ग्रुप्स, जिसमें फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन एग्जाम्पल ट्रिपैनोसोमा, सीलेटेड प्रोटोजोन एग्जाम्पल पैरामीशियम, स्पोरोजोन्स एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, अमीबॉइड प्रोटोजोन एग्जाम्पल एंटमीबा. तो ये 4 मेजर ग्रुप्स हैं या 4 मेजर क्लासेस हैं प्रोटोजोन की. और लास्टली आज आपने अभी पढ़ा है स्लाइम मोल्ड्स. स्लाइम मोल्ड्स, दे आर पैरासिट saprophytic. They grow on dead and decaying leaves or twigs. Under suitable condition, they form plasmodium, and under unfavorable condition, they form fruiting bodies with spores at their tips. Okay, so this was all about kingdom Protista. How many of you are clear with kingdom Protista now? Please raise your hand. Okay, Tanveer, Kashish, Kiran, Krish, Sukhman, Aditya, Navreet, Prisha, very good. Yes, Aryan, Arsh. Aryan, Arsh. Okay, very good, very good. Okay, so everyone is clear with this topic. So I'll give you a few questions in the next class from this topic only. And if you have any problem or any difficulty from this topic, just let me know. Okay. So now you can leave the class, and if you have doubts, stay back. Thank you, ma'am. Have a good day, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. बच्चे.